infrastructure, and we can also start talking to the Fraunhofer startup ventures. And as I'm very closely associated with the Fraunhofer IMW in Leipzig, my director Professor Thorsten Posselt and my deputy director Dr. Stefan Preisler, they are amazing people. They look for the social entrepreneurship, social ecosystem to be built, not just confined to Germany, but to the globe. And India is one of the greatest things that they would love to see. Since you have got so many scientists, 30,000 scientists working on various cutting-edge technologies, is there any way that International Startup Foundation and Fraunhofer Institute can sign an MOU so that we can pick up some of the scientific discoveries of Fraunhofer Institute? We can enable some startups, not necessarily in India only, even in Germany, startups in Germany, we can enable those startups using those technologies developed by Fraunhofer Institute. So how do we go about signing an MOU with the Fraunhofer Institute on those lines? As I said, it's mostly the whole Fraunhofer family. It's mostly the tech institutes. And we are lucky, and my institute's name is Fraunhofer Center for International Management and Knowledge Economy. So again, the international thing and also sharing about the knowledge. And it's also the Socio-Economic Institute. And probably this, I think we can have a one-on-one discussion with the administration of Fraunhofer at Leipzig. I would definitely love to take you to our director, Thorsten Posselt, and deputy director, Mr. Stefan Preisler, and who is also closely working with some of our projects. So then it would open the doors like how we can formulate an MOU and how we can closely work. And your idea is great that it's not just confined to India or the other parts of Europe, but also to Germany as well. Right. That's absolutely, we can work together and prosper together and bring changes in many lives of the people, sir. Raj, finally, I want to really thank you for coming all the way from Germany to participate in our ISF boot camp, and also for signing the MOU with Impact Global Hub. Tomorrow, in the presence of the media, we will be exchanging the MOU. We are looking forward to a long-term association, not only with the Global Impact Hub, and also with the Fraunhofer Institute. Thank you so much. So it's my pleasure, sir. I'm looking forward to working with you, both from Fraunhofer perspective and also from the Impact Hub. Especially Impact Hub is very close to my heart because it should make impact not just in some parts of the world. It should make impact throughout the world and globally. Absolutely great, sir. It's my privilege and honor. Thank you so much. Thank you very much. To stay informed about the startup ecosystem, subscribe to MyStartuptv. So breast cancer is one of the common malignancies worldwide, which affects around tens of millions of cases. Modified radical mastectomy is one of the common surgeries that is performed for this, and we have designed a surgical retractor which can help in performing this particular surgery and any surgery that will involve raising skin flaps. So this invention will have a breakthrough technology of cord-based coil-based retraction system, which also has malleable arms. So we are also MVP ready, and at this juncture we happen to meet ISF, some kind of good mentorship and investment pertaining to this particular invention of ours, and we could see that our startup would find great heights through this particular meeting. Thank you. To stay informed about the startup ecosystem, subscribe to MyStartuptv. Retreat, which is a boat camp at Bhadrachalam, one of the places in Telangana, India. So the idea behind this ISF retreat is to get all the startups, investors along with their families onto the boat, onto the river, so that a great interaction happens between startups and investors along with their families, and the discussions goes all the way. See, normally most of the events do happen in hotels, in places with a lot of crowd and everybody, and this is a place with utmost divine and sanctity, where the discussions happens at the purest level, and the investors are happy to listen to the startups, and the startups also do interact with the investors at their best. And we are planning to do this ISF
ISF retreats every year once, and next year we are planning the cruise trip to Lakshadweep, where we are hoping a lot more startups and lot more investors to participate in our ISF retreat. Yeah, thank you. To stay informed about the startup ecosystem, subscribe to MyStartuptv. జై శ్రీరామ్. నా పేరు జే చౌదరి. ఇంటర్నేషనల్ స్టార్టప్ ఫౌండేషన్కి ఫౌండర్ నేను. ఈ ఇంటర్నేషనల్ స్టార్టప్ ఫౌండేషన్ 2 సంవత్సరాల క్రితం బెంగళూరులో స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. దీని ద్వారా చాలామంది స్టార్టప్ ఫౌండర్స్ యువకులందరూ కూడా వాళ్ళకు ఫండింగ్ కానీ మార్కెట్ యాక్సెస్ కానీ ఎంటైర్ స్టార్టప్ ఎకో సిస్టమ్ ప్రొవైడ్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ ఫౌండేషన్ స్థాపించడం జరిగింది. ఈ గత 2 సంవత్సరాల్లో వేల కొద్ది స్టార్టప్స్ మా కాన్ఫరెన్సెస్కి అటెండ్ అయ్యారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లాస్ట్ కాన్ఫరెన్స్ బెంగళూరులో జరిగింది. అది ఆగస్టు 11th, 12th, 13th 3-day కాన్ఫరెన్స్. అందులో దాదాపు 20,000 మంది స్టార్టప్ కంపెనీస్ అంతా పార్టిసిపేట్ చేశారు. అందులో వచ్చిన స్టార్టప్స్ని ఒక 200 మందిని ఫైనల్ డెమో డేకి పిలిచి అందులో మళ్ళా 20 స్టార్టప్స్ని సెలెక్ట్ చేసి ఆ 20 స్టార్టప్స్కి ఎవ్రీ వీక్ ఒక స్టార్టప్ చొప్పున అందరికీ ఫండింగు, బిజినెస్. వీ వాంట్ మేక్ షూర్, అంటే సిలికాన్ వ్యాలీలో మామూలుగా 10 కంపెనీలలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఏదో ఒక కంపెనీ మాత్రం సక్సెస్ అవుతుంది. దాన్ని మేము రివర్స్ చేద్దామనే ఉద్దేశంతో ఈ కొత్త ఇన్నోవేటివ్ వే వీ వాంట్ టు మేక్ దిస్ రివర్సల్ ఆఫ్ ది సిలికాన్ వ్యాలీ మోడల్ ఆఫ్ స్టార్టప్స్. అంటే ఇక్కడ 10 కంపెనీల్లో మేము ఇన్వెస్ట్ చేస్తే అందులో మినిమం 9 కంపెనీలు నాట్ ఆర్డినరీ సక్సెస్, సూపర్ డూపర్ సక్సెస్ కావాలనే ఉద్దేశంతో మేము ద కైండ్ ఆఫ్ మెంటరింగ్ వీఆర్ డూయింగ్. వీ హ్యావ్ మోర్ దాన్ 300 గ్లోబల్ మెంటర్స్. అమెరికా నుంచి, యూరోప్ నుంచి, సింగపూర్ నుంచి, మిడిల్ ఈస్ట్ నుంచి, తర్వాత ఆస్ట్రేలియా నుంచి, ఇండియా నుంచి పెద్ద పెద్ద సిఇఓలు, సిఎక్స్ఓలు, ఇన్వెస్టర్స్ వాళ్ళంతా కూడా గ్లోబల్ మెంటర్స్. ప్రతి సాటర్డే 8:30 to 9:30 ఆల్ దిస్ మెంటర్స్ విల్ లిసన్ టు వన్ పిచ్ ఆఫ్ ది స్టార్టప్. వాళ్ళకి ఫండింగ్ కావాలన్నా లేకుంటే బిజినెస్ కావాలన్నా ఇవన్నీ కూడా మేము చేస్తున్నాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మన దగ్గర కంబైన్డ్ స్టేట్స్గా ఉన్నప్పుడు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ రంజిత్ సుడా, ఇతను చంద్రబాబు నాయుడు దగ్గర సెక్రటరీగా ఉండేవారు. వారు వరల్డ్ బ్యాంక్లో పెద్ద చాలా పోస్ట్, అంటే ఐఏఎస్ రిటైర్ అయిపోయిన తర్వాత ఇటు వాలంటరీ రిటైర్మెంట్ ఫ్రమ్ ఐఏఎస్ వెంట్ టు వరల్డ్ బ్యాంక్. హీ వాజ్ హెడింగ్ ఏ వెరీ బిగ్ డివిజన్ ఇన్ వాషింగ్టన్ DC. తర్వాత అందులో వాలంటరీ రిటైర్మెంట్ తీసుకొని 3 ఏళ్ల క్రితం ఒక స్టార్టప్ని సింగపూర్లో స్టార్ట్ చేశాడు. మంచి ప్రోడక్ట్ డెవలప్ అయింది, కానీ ఈ వాజ్ నాట్ ఏబుల్ టు గెట్ ఫండింగ్. అప్పుడు ఒకసారి నాకు కాల్ చేశాడు, మాకు ఫండింగ్ సింగపూర్లో దొరకట్లేదు, నాకు బిజినెస్ కూడా కష్టంగా ఉంది, దీన్ని మూసేయాలనుకుంటున్నాను. అలాంటి తరుణంలో మేము ఆయన పిలిచి ఒక స్టార్టప్లో ప్రజెంట్ చేయమని చెప్పాను. వితిన్ 45 minutes ఆయనకు కావాల్సిన $1 million ఫండింగ్ వీఆర్ ఏబుల్ టు క్లోజ్. నాట్ ఓన్లీ ఫండింగ్ కాకుండా ఆయనకి బిజినెస్ కూడా తెప్పిస్తున్నాం. ఇలాగా మేము చాలా స్టార్టప్స్ని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈరోజు భద్రాచలం ఎందుకు వచ్చామంటే మేము సిటీలో ఉన్న స్టార్టప్స్, అర్బన్ స్టార్టప్స్ను వాళ్ళు మాత్రమే ఎంకరేజ్ చేస్తున్నట్లు అనిపించింది. ఇప్పుడు రూరల్లో చాలామంది యువకులు అందరూ కూడా స్టార్టప్స్ కంపెనీ పెట్టుకోవాలని చెప్పేసి చూస్తున్నారు, కానీ వాళ్ళకి అవకాశాలు చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి. సో వాళ్ళకి ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఇప్పుడు భద్రాచలంలో ఉన్న ఎవరైనా బీటెక్ చదువుతున్న విద్యార్థులు కానీ, డిగ్రీ చదువుతున్న విద్యార్థులు కానీ, వాళ్ళు ఎవరైనా స్టార్టప్స్ పెట్టుకోవాలంటే వాళ్ళు మాకు వచ్చి హైదరాబాద్కి వచ్చి, బెంగళూరుకి వచ్చి, ఢిల్లీకి వచ్చి కలవడానికి చాలా కష్టం. కాబట్టి మనం భద్రాచలంకి వెళ్ళి వాళ్ళని ఎందుకు కలిసి వాళ్ళ స్టార్టప్ ఏంటి తెలుసుకొని వాళ్ళకి ఫండింగ్ కానీ మార్కెట్ యాక్సెస్ కానీ ప్రొవైడ్ చేస్తే ఈ రూరల్ ఏరియాస్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా వాళ్ళు స్టార్టప్స్ ద్వారా సక్సెస్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు ఒక పైలట్గా తీసుకొని భద్రాచలం రావడం జరిగింది. దాదాపు 100 మంది ఇన్వెస్టర్సు, సిఎక్స్ఓస్, సిఇఓస్ అంతా మాతో పాటు ఒక 2 బస్సులు, తర్వాత 10-12 కార్లు ఒక ర్యాలీ తీసుకొని హైదరాబాద్ నుంచి, ఢిల్లీ నుంచి, జర్మనీ నుంచి, తర్వాత బెల్జియం నుంచి, యూకే నుంచి, అమెరికా నుంచి వీళ్ళందరూ కూడా ఈరోజు భద్రాచలంలో గత 2 రోజుల నుంచి ఇక్కడే ఉన్నారు. ఈరోజు మార్నింగ్ మేము చిన్న టీ స్టాల్లో మేము కాఫీ టీ తీసుకుంటున్నప్పుడు ఒక 2 స్టార్టప్స్ వచ్చి కలిశారు. సార్, మాకు మిమ్మల్ని కలవాలంటే చాలా కష్టంగా ఉంది, మాకు 5 minutes టైం ఇస్తారని. వాళ్ళిద్దరిని కలిసాము. 2 స్టార్టప్స్ ఐడియాస్ ఉన్నాయి వాళ్ళకి. ఇమీడియట్గా మా ఇన్వెస్టర్ అందరిని పిలిచి ఈ 2 స్టార్టప్స్ను ఈ రూరల్
భద్రాచలం టీ స్టాల్ స్టార్టప్స్ ఏ విధంగా మనం ఎంటర్ చేయాలా, ఏ విధంగా వాళ్ళని సక్సెస్ చేయాలనేది ఒక పైలట్ తీసుకున్నాము. రెండు కూడా మెట్టెక్ స్టార్టప్స్, ఇద్దరు బ్రదర్సే, కానీ ఒక్కొక్క స్టార్టప్ స్టార్ట్ చేశారు. కానీ వాళ్ళకి ప్రాపర్ మెంటరింగ్ లేదు, ప్రాపర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ లేదు. వాళ్ళని భద్రాచలం టీ స్టాల్ స్టార్టప్స్ కింద ఐడెంటిఫై చేశాము. వాళ్ళని మేము సక్సెస్ చేస్తే దిస్ విల్ బికమ్ ఏ రోల్ మోడల్ ఫర్ ఆల్ ది రూరల్ స్టార్టప్స్ ఇన్ ఇండియా. సో భద్రాచలం ఈస్ గోయింగ్ టు ప్లే అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్రమోటింగ్ ది రూరల్ స్టార్టప్స్. ఈ ఉద్దేశంతో మేము ఈరోజు ఐఎస్ఎఫ్ ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. రాముల వారి దయతో, ఆయన ఆశీస్సులతో తప్పకుండా మేము ఇలాంటి స్టార్టప్స్ని, కొన్ని వేల మంది స్టార్టప్స్ని మనము సక్సెస్ చేసి వాళ్ళ ద్వారా ఉద్యోగాలు, ఇప్పుడు చాలామంది భయం వేస్తూ ఉంది, ఈ జనరేటివ్ ఏఐ, చాట్ జీపీటీ ఇవన్నీ వస్తే ఎన్ని వేల లక్షల ఉద్యోగాలు వెళ్ళిపోతాయని. వాళ్ళు ఏం భయపడక్కర్లేదు. మేము డెవలప్ చేస్తున్న ఈ స్టార్టప్స్ కంపెనీ ద్వారా కొన్ని లక్షల ఉద్యోగాలు క్రియేట్ చేసడానికి అవకాశం ఉంది. దాని ద్వారా మన రూరల్ ఇండియాలో కూడా ఇంతవరకు సాల్వ్ చేయలేని ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా వాళ్ళకి ఇచ్చి ఒక స్టార్టప్తో సాల్వ్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో మేము ఐఎస్ఎఫ్ రూరల్ స్టార్టప్ ఇనిషియేటివ్ తీసుకున్నాం. To stay informed about the startup ecosystem, subscribe to MyStartup TV. గుడ్ మార్నింగ్, జై శ్రీరామ్ అండి. ఎంతో సంతోషంగా ఉంది. భద్రాచల క్షేత్రంలో ఐఎస్ఎఫ్ బోట్ క్యాంప్ రిట్రీట్ జరుపుకోవడం. జే చౌదరి గారి ఆధ్వర్యంలో శేషాద్రి గారు చాలా మంచి అరేంజ్మెంట్స్ చేశారు. సార్ చెప్పినట్టుగా ఎంతోమంది రూరల్ యువతని యూనికార్న్స్గా క్రియేట్ చేయడానికి ఏర్పడిందే ఇంటర్నేషనల్ స్టార్టప్ ఫౌండేషన్. చాలామంది రూరల్ స్టార్టప్స్కి ఆల్రెడీ బెనిఫిట్ అవుతుంది, ఇంకా చాలామందికి బెనిఫిట్ పొందేటట్టు. అందుకని ఫస్ట్ రిట్రీట్ స్టార్ట్ చేసింది భద్రాచలంలోనే. అండ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టార్టప్ ఫౌండేషన్ యొక్క బేసిక్ ట్యాగ్లైన్ ఏంటంటే ఇన్నోవేషన్ ఫ్రమ్ ది బాటమ్ ఆఫ్ ది పిరమిడ్. ఏంటంటే నిరుద్యోగ యువతకు ఎటువంటి సహాయపడి ఆంటర్ప్రినర్షిప్ క్వాలిటీస్ని డెవలప్ చేసి ఆ చేయూతనిచ్చే స్టార్టప్ ఫౌండేషన్ ఇది. ఎంతో మంది వాలంటీర్స్, మేము ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం కోర్ కమిటీ ద్వారా, కానీ ఎంతోమంది వాలంటీర్స్ చాలా సెల్ఫ్లెస్గా పనిచేసి ఈ స్థాయికి తీసుకొచ్చారు. ఇప్పటివరకు ఒక్కరు కూడా పెయిడ్ ఎంప్లాయీస్ లేరు. అంటే జస్ట్ ఇమాజిన్ ది కైండ్ ఆఫ్ వర్క్ విచ్ హెస్ హ్యాపెండ్. ఎంతోమంది మంచి వ్యక్తులు సమూహంగా వచ్చి మంచి పని చేయడానికి ఇది ఒక స్టార్టప్ ఫౌండేషన్ చేశాము. ఇదే కాకుండా మేము ఎంతో సిఎస్ఆర్ యాక్టివిటీస్ కూడా తోడ్పడడానికి, న్యూట్రిషన్, ఎడ్యుకేషన్, హెల్త్ కేర్, ఈ 3 ఇనిషియేటివ్స్లో కూడా పనిచేయడానికి ఈ అన్ని కంపెనీస్తో పనిచేస్తున్నాము. సెల్ఫ్లెస్గా మనం సొసైటీకి మంచిగా ఇంపాక్ట్ చేసే ఏ ఆలోచన ఉన్నా సరే ఎవరైనా ఇక్కడికి రావచ్చు. ఫ్రీ అడ్వైజ్ ఇస్తారు, చాలా మెంటర్షిప్ ఇస్తారు. అండ్ ఎవ్రీ సాటర్డే యాజ్ సార్ సెడ్ 8:30 to 9:30 మెంటర్షిప్ చేయడం జరుగుతుంది. వాళ్ళకి బిజినెస్, మార్కెట్ యాక్సెస్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ. To stay informed about the startup ecosystem, subscribe to MyStartup TV. We are representing Racing Ahead Sports Management today. We are an organization, small startup which started a couple of years ago with the aim of organizing sports in a competitive manner to all segments of the society, basically with the aim of nurturing newer talent and trying to tap it through the competitive market. We got this idea in a post-COVID world where a lot of people, for sports to play a major role in bringing back people into games in a competitive manner, into playing and becoming physically fit, and what we can do towards building a healthier and a stronger India. Some of us with a loftier ambitions of where we can tap the talent and get India to be among the medalists by the time India is ready to host an Olympics here in 2036. Towards that end, our goal is to actually organize events in multiple sports, build centers in Hyderabad and around the state, and eventually going into the rural areas where we will be able to organize events for little children, school children, and identify the talent at the early stage, and then see how we can hone that talent through tie-ups with academies or larger coaching system and all that. We have our own ideas and ambitions about how do we expand and how do we tap this talent, and using the latest technology and all that,
My partner here will explain a little bit more about that as well. First of all, I would like to kind of very happy to have an association with ISF in such a holy space, and special thanks to J.A. Chaudhary Garu sir, who has helped us in enable us for standing here and then speaking on this platform. So we'll be grateful, thankful to J.A. Chaudhary sir and ISF for this opportunity. And as MS sir said that, so we have an ambition of like entering into the analytics with sports actually. So I think that's where we are trying to kind of develop an app which would help us to kind of enable more deep dive into with the player analytics and details. So I think that's some of the areas what we will be kind of venturing into in a phased wise manner that will help us like more opportunities and stand here in a better shape. So as sir said that we might be there is a Telugu saying which J. Chaudhary sir just said that today we might be a Geddi poacher, but I think he has given us the opportunity and the strength to become a Brahmastra. So I'm sure that coming forward, like in the next ISF stages, we will be we'll be more. Thank you. We got this opportunity to come to this ISF retreat by sheer coincidence when we approached Jay sir and briefed him about our venture. And then he asked us to join. The last 3 days have been really wonderful for me and my partner, and out here we learned a lot about what it takes to be a startup and what it takes to nurture somebody and how to be mentored and what it takes to take the next step from just being a startup. And this has been a really good learning experience for us. We hope we'll be able to put some of these into practice. We have hopefully we have met with some of the people with whom we'll be able to network more in the future, and take this opportunity to help them and help ourselves in the process. And by the time we are in another couple of ISF ventures later, hopefully we will be in a position to make a pitch for from some of the investors out here to help us in our sporting ambitions as well. Thank you so much, Jay sir and Mahesh and Sheshadri Garu for giving us this opportunity to be in this. To stay informed about the startup ecosystem, subscribe to MyStartuptv. మీరు ఎన్నో స్టార్టప్ ఎకో సిస్టమ్స్ చూసుంటారు, పిచెస్ చూసుంటారు. మెయిన్గా ఇవన్నీ మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్లో జరుగుతుంటాయండి. అది ఒక రోజు ఈవెంట్గా జరుగుతుంది, ఒక చెక్ లిస్ట్గా జరుగుతుంది. కానీ ఇంటర్నేషనల్ స్టార్టప్ ఫౌండేషన్ ఒక డిఫరెంట్ విజన్తో మొదలైందండి. మా జయ చౌదరి గారి విజన్తో ఇది స్టార్ట్ అయింది. ఇక్కడ ఓన్లీ మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్లో కాకుండా మేము ఒక రూరల్ ఏరియాస్లో ఈరోజు భద్రాచలంలో ఒక పండగలాగా జరిగిందండి ఈ ఓవరాల్ ప్రోగ్రామ్. సో ఇలానే మేము డిఫరెంట్ సిటీస్, Tier 1 అండ్ Tier 2 సిటీస్ అన్నింటినీ లిస్ట్లో ఉందండి. సో ఇది స్టార్టప్స్, ఇన్వెస్టర్స్ అందరూ ఈ ఏరియాస్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ ముందుకు రావాలని, ఇన్ కేస్ మీకు ఇంకా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అంటే మా వెబ్సైట్ని చూడండి. మీరు ఇంటర్నేషనల్ స్టార్టప్ ఫౌండేషన్ అని గూగుల్లో సెర్చ్ చేస్తే మీకు వచ్చేస్తుంది అంత ఇన్ఫర్మేషన్. హైదరాబాద్, పూణే, బెంగళూరులో అప్కమింగ్ ఈవెంట్స్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి. సో వీ రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీబడి టు లుక్ అప్ అండ్ టేక్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ our startup foundation. Thank you. To stay informed about the startup ecosystem, subscribe to MyStartuptv. So good evening, sir. I think it's a great honor to have you here on the boat when we're talking about native Araku coffee, enjoying the coffee on the trip on the Godavari bank. And thank you for coming over all the way to start investing on native Araku coffee. To give you a brief, and as we discussed, native Araku coffee's vision is to add value to the tribal farmers and give rural employment for a lot of women entrepreneurs coming into picture, especially to the next generation coming in. So we would like to know, what is your vision for native Araku coffee coming up to the next 4 to 5 years as a part of ISF, so that we will also have a clarity on how we want to work together for a betterment of the country and also for the tribal. I don't have a specific vision. My vision is your vision, Thank you. And it's not about coffee that got me interested in our nature Araku coffee. It is your passion, your desire to help the Girijan, the tribal folks in rural communities like Araku, Paderu and all. And how you started, your story is what touched my heart. And your desire to help them, creating employment, particularly for the tribal women. That's very close to my heart as well, because that's what Rural Shows, which I founded about 12 years ago, is all about, creating employment for rural youth. And
those who have talent but no opportunities, bring the opportunities to them. And this is exactly what you are doing through your initiative. And I'm very amazed by this. And I want to, that's what touched my heart, and that's what I want to see growing. And entrepreneurs like you is what is the country needs now, and help particularly the rural areas and tribal areas. So yeah, that's my. So I'm pretty sure that confident that your passion will lead you to the success, and your success is our success. So it's a joint success. So wish you all the very best. Thank you so much. To stay informed about the startup ecosystem, subscribe to MyStartuptv. Thanks for coming over all the way to ISF, and then we would certainly like to learn more about the opportunities which exist across the globe, and primarily in your region which you're coming from. And as you know, Araku Coffee, we've been contributing to the tribal fraternity, and coffee being one of the second biggest commodity in the globe. So we would really wanted to know how native Araku coffee can contribute in expanding our wings to the other countries when I talk about European market or German market. Definitely. I mean, one of the core mandate from the Impact Hub is also to create change in the lives of the rural people. So if we can work closely, and especially coffee is one of the allowed things in not just Germany but across Europe. So yeah, so probably this is where I see if we can really, again, it's an organic coffee if I understand, because coming from a scientific background, I understand organic coffee is not easy, though people pretend to do that. But this is a virgin land where it has not been polluted till now. So the real coffee, the real flavor of Araku could be brought to the Europe. Once, we have this Impact Hub networks, they are pretty strong across the globe, and especially in Europe, probably where the coffee-loving countries where I'm closely associated in Europe is the German-speaking nations, especially Germany, Switzerland, and Austria. And we will see that this coffee, comes with flavor, its own original flavor, into our Impact Hubs. We'll see. Once they start enjoying it, probably they are the guys who are going to take forward. We've been chosen by ISF as an open forum for investment. So we would like to know your interest in investing in native Araku coffee, and how do you work together to the next vision of next 5 years? How do you think we're going to make a difference? So Impact Hub doesn't directly invest. Impact Hub has a network of impact investors. So for example, we work closely with Bundesinitiative for Impact. So that is a federal initiative for impact in Germany. And I have a couple of friends like Peter Brock, who suggested, hey Raja, it's the time to make impact. There are a lot of investors who would love to make that. Probably this coffee thing is something that is very close to the heart of the Europeans. Probably this is where we can tell the impact investors, hey, it's not just the coffee that will run. It's also the flavor of coffee plus the rural works with the virgin coffee that you're going to get onto the markets, into the European markets, would be amazing. And I hope many impact investors would love to be a part of this initiative which you have taken. Absolutely great, Ram. To give you an assurance, we're already working on a rural employment, especially for women rural employment model. We will have the final output ready in next 2 to 3 months' time. We will certainly share the presentation with the success story, and especially which we spoke in our current meeting for the next September ISF event. We will have a real-time experience of what is the success story and how many women entrepreneurs we are able to turn around. Then I think it'll be easy for us to showcase to all our investors. Instead of talking, we also go back and prove how can we really make a difference to the society. Thank you so much for your time, sir, and certainly would love to connect with you again and again. Thanks a lot, Ram. We look forward to working with you and see, especially when you talk about the women entrepreneurship. That's the need of the country, need of the globe. Thanks a lot. To stay informed about the startup ecosystem, subscribe to MyStartuptv. Jai Sri Ram. First of all, we are showing our Indian flavor of Indian Startup Festive, which is truly there in a remarkable place in our ancient and historical legacy that we carry out. We all know, we have seen in the recent past
at the birthplace is also the place the divine Holy Sram has been here, and it's all with our Indian startup has got a big retreat starting this year with my mentor, of course, Sri J. Chaudhary ji, and also with the blessings of Sri Ram. We had this is the second day, and we are all, I hope, all of we got close to about 100 plus coming to you. Thank you, MyStartuptv as well, for the bite coming in the boat, and I think it's very different. I hope you will have also a unique experience of investors and startups in not a boot camp, which is traditional, but this is a boat camp, and we have already some investments committed, what I understand, and we are taking this to global places. We definitely want more participations. I see we'll be all there. Thank you. Jai Hind. To stay informed about the startup ecosystem, subscribe to My Startup TV. స్టార్టప్ ఫౌండేషన్ మనకి ఇంటర్నేషనల్ స్టార్టప్ ఫౌండేషన్ అయిందండి. ఈ సీనియర్ రెసిడెన్సీ వేదికగా నా హోటల్ మా లాడ్జ్ వేదికగా మనకి గురుగారు వారి సంకల్పం, అందరి మా అదర్ వాలంటీర్ సంకల్పంతో ఇక్కడ రావడం జరిగింది. అలాగే నాకున్న అనుసంధానం భద్రాచలంతో రామస్వరూప్ భద్రశ్రీ ఆరాధ్య పీఠం, వీరందరి దీంతో మనకి ఇక్కడికి రావాలని చెప్తే మేమందరం కనీసం 100 మంది పైగా వాళ్ళు చెప్పినట్టు గురుగారు చెప్పిన ప్రపంచ దేశాల నుంచి వచ్చాం. ఇది కేవలం ఆరంభం కూడా కాదంటాను నేను. ఇందాక చెప్పిన టీజరే, ఇంకా మన ట్రైలర్ వేయలేదు. మనకి బాగా చెయ్యాలి. ఒక ముగ్గురు ఆల్రెడీ కొంతమంది ఇన్వెస్టర్స్ వచ్చారు, మన బోటు పాపికొండలు అన్నీ చూశారు. నేను ఇందాక చెప్పినట్టు మన ప్రధాని మోదీ గారిని కూడా మన భద్రాచలం మర్చిపోయినట్టున్నారు. నేను దాన్ని మనం గుర్తు చేయాలి. వాళ్ళకి తెలుసు, కానీ ఇంకా బాగా మనం చేసి రావాలి. వారికి అందరినీ పెట్టి మా యొక్క సంకల్పంతో అదొక చేసి మనందరికీ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ గ్లోబల్ విలేజ్ భద్రాచలం అనేది అవ్వాలి. రాముల వారు ఎలాగో అందరికీ ఆరాధ్య దేవుడు, అన్ని మతాల వారికి. మీ అందరికీ తెలుసు, మనం ఎక్కడికి వెళ్తున్నా ఏ కంట్రీలో ఉన్నా ఇది జరగాలని చెప్పి కోరుకుంటూ జై శ్రీరామ్. To stay informed about the startup ecosystem, subscribe to My Startup TV. I'm quite delighted and happy to be part of this international startup foundation journey over the last 4-5 months. I came to know about this through one of my friends, and ever since I try to participate and try to understand, learn how various startups are being formed, not only in the urban area but also in the rural background and backdrop, how people are leveraging the technology, how people are trying to solve some of the tough global problems. It's really amazing. I'm quite delighted to be part of this wonderful journey, and then try to help in mentoring some of the startups. And there is a lot of learning. It always surprises. I mean, when we hear somebody trying to solve a problem across the length and breadth of India, delighted to be part of this wonderful journey. And I do hope that, this would help in terms of promoting the employment, as well as the India try to help in emerging India as one of the global superpowers in the next 10, 15, 20 years. Thank you once again. To stay informed about the startup ecosystem, subscribe to My Startup TV. We are solving the problem of ultrasound access in rural towns and villages, basically impacting rural healthcare. We are building a robotic system which can provide ultrasound access to rural patients, basically the pregnant women and patients with pain in abdomen, etc. Now, radiologists from a city can provide the ultrasonography services by doing a remote scans and thereby giving the live reports back to the doctor. Now this is going to add to the stack of teleradiology, and ultrasound access can be given across the country irrespective of their geographical barriers. Now we have come to Bhadrachalam for a temple visit. Fortunately, we have met with the ISF team here for a temple visit. Fortunately, we have met with the ISF team here where there are many mentors and investors who are guiding us in terms of startup ecosystem and fundraising as well. So we
we see there is a huge breakthrough here as we are MVP ready and we are ready for investments. We see some investment might be flowing through us next couple of months. Thank you. To stay informed about the startup ecosystem, subscribe to MyStartup TV. Understand what impact is going to do for developing countries like India, especially in the field of education. Yeah, Professor Rangaya Garu, it's absolutely my pleasure to talk to you with such an enlightened person. Definitely, I mean, like, education is, personally, it is to the core of my heart. And especially when we talk about the Indian conditions of the developing countries, especially being in India. So probably skilling mission would be one thing. That is what the need of the hour is. We have such a great demographic dividend, but unfortunately, everyone cannot become an IT professional, but we need a manufacturing sector. Probably it goes in line and tune with the Make in India program, with the Prime Minister Modi wanted. Probably that's a great vision, but we need to have a mission. So until we go to the grassroots and work with the schools where we tell them, like, look guys, you need to really have the skills, hands-on experience. See, at the end of the day, the German model, they have 365 skills or trades. So this is not developed in a year or two. If I understand, it's more than 200 years old concept. So that's one reason Germany is very successful in manufacturing. Probably if we can do this, I would rather think India would be blooming again with its manufacturing prowess. Yes. It's really wonderful that even Indian government is seeing skilling the Indian youth is very, very important, and they are giving high priority to this. But when it comes to skilling, one is at school and college level. Yes. So that is, we are looking at there more towards providing concepts, mathematical abilities and all these things, because that is foundation courses are going to be there. But when you come to higher education, especially engineering and other professions, so a lot of scope is there, especially in advanced technologies, for people to outshine in the global market. So there are certain areas, especially India is strong with reference to software as well as hardware design and development, VLSI and other things. So even artificial intelligence and IoT, all these things are catching up. So there is a lot of scope, because the number of engineering graduates that are coming out from various colleges in Indian universities are quite large in number, and not all of them are finding useful employment. So there is a lot of scope for skilling them at graduate and postgraduate level. Do you see any opportunity there? No, it's a great question again. But a tough question to answer directly. See, the German ecosystem, German-speaking nations, especially Austria, Switzerland, and Germany, so they have a unique system of skilling their students in the educational system embedded together. Right. Like what happens is at 4th class, a student is decided either he should go into the technical education or into university. Only 1/3 go to the university, remaining 1/3 go into the technical education, the so-called engineering, what we talk about, and 1/3 goes into the vocational training, what our polytechnics were earlier. Probably this is what we missed the bus, though we had it, but probably to revive this concept again. So the best thing what happens in Germany is they start working with the industry. So this is where, if we can really see that there's a kind of collaboration between the industry and the institutions, the educational institutions, engineering colleges, probably that would really bring them closer to the industry, create that value. Once if they have this value skills in them, probably that will open doors for their opportunities in the field of employment. So you have rightly said that there is a need for industry-university collaboration, industry-college collaboration. Actually, if you try to understand, I am running one institute called Veda IIT, which is an industry-university collaboration. A lot of industry people join together to train people, especially in advanced technologies, and we are doing it. But what we are missing is the quality. Yes. Especially, if we want high quality, there is a need for more and more industries to come forward. Yes. So here I think there is a lot of scope.
especially with countries like Germany, where a lot of experience is there in this regard, to do much better, because where our strengths are there, if our strengths are also matching, that will promote synergy and give better scope for people, for better employment opportunities, and value-added education is one of the important things. So coming to the social front, especially education is not just providing skills, but making them useful citizens for the country as well as for the world. So, when it comes to providing conduct, if you see the conduct and character of the people, ethical sense, they should be not only technically competent, but they should be ethically upright. What do you think that we should focus to improve the ethical behavior of the young population today? Because finally that is going to shape the countries and the world. Sir, I should admit it is one of the toughest questions ever I had. I love to answer even the toughest questions, but when it comes to the this question, so I'll try within my limits. I'll try to answer it, and so I may not be in a position to give you a comprehensive answer, because there's a need of the social scientists really to interact with the technical educational institutions. Probably this is one area where Europe, especially the German-speaking nations, have brought in, and my institute, a socio-economic institute, Fraunhofer, where I've been associated for a lot of years. So probably this is what we can think we can do, some kind of piloting. Hey, what would be the right mix, like how we can really bring in this ethical issues, how this could be embedded into the students, not just they have a good job and everything, but also they have a social responsibility. This is a bigger question, sir. I think we should answer it in a bigger agenda, and people with expertise in that. Absolutely great. Thank you so much, Ras, for your insightful answers. We hope we can interact more and more and try to find areas where we can help each other. Thank you. So thank you, Professor Rangagaru. Absolutely great, sir. It's my privilege, it's my honor to interact with such intellectuals, definitely with my experience in Europe, where I've been living for the past 2 decades and more. Probably we'll see what best could be brought here, what we call as the best practices into the Indian ecosystem. And of course, Indian ecosystem is absolutely great, there's no doubt in it. But to learn from each other is something that I always think we should be humble to learn from each other, and that's where we grow together to make a good and prosperous society. Thank you, sir. To stay informed about the startup ecosystem, subscribe to MyStartup TV. So breast cancer is one of the common malignancies worldwide, which affects around tens of millions of cases. Modified radical mastectomy is one of the common surgeries that is performed for this, and we have designed a surgical retractor which can help in performing this particular surgery and any surgery that will involve raising skin flaps. So this invention will have a breakthrough technology of cord-based coil-based retraction system, which also has malleable arms. So we are also MVP ready, and at this juncture we happen to meet ISF some kind of good mentorship and investment pertaining to this particular invention of ours, and we could see that our startup would find great heights through this particular meeting. Thank you. To stay informed about the startup ecosystem, subscribe to MyStartup TV. మామూలుగా స్టార్టప్ కంపెనీలో స్టార్టప్ బూట్ క్యాంప్స్ అంటాం. స్టార్టప్ కంపెనీస్ వెళ్ళి పిచ్ చేస్తారు. తర్వాత ఏవైతే మంచి కంపెనీస్ ఉంటే వాళ్ళకి ఇన్వెస్ట్మెంట్ దొరుకుతుంది, బిజినెస్ కూడా వస్తుంది. సో పిచ్ కాంటెస్ట్ని మామూలుగా సిటీస్లో, బెంగళూరు సిటీస్లో కానీ, హైదరాబాద్ కానీ, ముంబై కానీ, ఢిల్లీ కానీ అలాంటి నగరాల్లోనే వీటికి పరిమితం అవుతాయి. కానీ చాలామంది రూరల్ స్టార్టప్స్ ఈ మధ్యకాలంలో చిన్న చిన్న విలేజెస్ నుంచి కూడా వస్తున్నారు. స్టార్టప్స్ మంచి ఐడియాలు తీసుకొని వస్తున్నారు. వాళ్ళకి ఇన్వెస్టర్స్ కలవాలంటే చాలా కష్టం అనమాట. అదేవిధంగా ఎవరితో బిజినెస్ తీసుకురావాలన్నా కూడా చాలా కష్టం. సో అలాంటి వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయాలంటే మనము
ఇన్వెస్టర్స్ని అలాంటి రూరల్ ఏరియాస్కి తీసుకొని రావాలి. వెళ్ళేటప్పుడు మేము ఫారెస్ట్ ఏరియా కూడా వెళ్ళాము. చాలామంది ట్రైబల్ వాళ్ళని చూసాం. ట్రైబల్ అంటే ఏ విధంగా వాళ్ళు ఎలాంటి స్థితిలో ఉన్నారు, ఇలాంటి వాళ్ళందరికీ మనం హెల్ప్ చేయాలంటే ఇన్వెస్టర్స్ని ఇక్కడ తీసుకొని రావాలా. ఇంగ్లీష్లో ఒక సామెత చెప్తారు, యూ హ్యావ్ టు రహీమ్ కెనాట్ గో టు ద మౌంటైన్, రైట్? సో మౌంటైన్ హ్యాస్ కమ్ టు రహీమ్. ఇప్పుడు వీ హ్యావ్ టు చేంజ్ ది ప్రావర్బ్. అర్లియర్ దే వర్ టెలింగ్ దట్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ వే, బికాస్ మౌంటైన్ ఈస్ ఎ వెరీ డిఫికల్ట్ థింగ్ టు మూవ్ టు విలేజెస్. ఆల్ రహీమ్స్ ఆర్ హియర్ ఇన్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ విలేజెస్. సో వీఆర్ మూవింగ్. ఏ విధంగా అయితే ఆంజనేయ స్వామి సంజీవిని తీసుకురావడానికి ఒక మౌంటైన్ తీసుకొచ్చాడో లక్ష్మణ స్వామి బతికించేదానికి, ఆ విధంగా వీఆర్ బ్రింగింగ్ మౌంటైన్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టర్స్, మౌంటైన్ ఆఫ్ సిఇఓస్, సిఎక్స్ఓస్, వాళ్ళందరినీ, వాళ్ళ మహాపర్వతాలు, మేరు పర్వతాలు, ఆ పర్వతాలందరినీ మన భద్రాచలం ఏరియాకి, తర్వాత రూరల్ ఏరియాకి, ట్రైబల్ ఏరియాస్కి ఎందుకు తీసుకొస్తున్నామంటే ఇక్కడ చాలామందికి స్టార్టప్ ఐడియాస్ ఉన్నాయి, కానీ ఈ ఐడియాస్ని ఎట్లా వాళ్ళు ప్రజెంట్ చేయాలో తెలియదు, ఏ విధంగా ఇన్వెస్ట్మెంట్ తీసుకురావాలో తెలియదు, ఏ విధంగా బిజినెస్ తీసుకురావాలో తెలియదు. అందుకని ఇది ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ మొదలు పెట్టాము. ఐ రియలీ వాంట్ టు థ్యాంక్ శేషాద్రి అండ్ వేణు ఫర్ టేకింగ్ ది ఇనిషియేటివ్. ఇన్ఫాక్ట్ ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు గివ్ ఏ స్టాండింగ్ ఓవేషన్. ది కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ వాట్ దే హావ్ డన్. ఈయన ఐడియాతోనే, మాకు ఐడియా లేదు ఇట్లా భద్రాచలంకి వెళ్ళాలా, ఇట్లా రూరల్ ఎంటర్ప్రెనర్స్తో మాట్లాడాలని చెప్పి మాకు ఐడియా లేదు. కానీ ఈయన పట్టుబట్టి మీరు భద్రాచలం రావాలా, రాముడు వారి దర్శనం చేసుకోవాలా మీరంతా, తర్వాత నేను బోట్ క్యాంపు ఆర్గనైజ్ చేస్తానని చెప్పి. సో ఆల్ క్రెడిట్ గోస్ టు శేషాద్రి, నా శిష్యుడు. కొంచెం నా గురించి ఎక్కువ మాట్లాడతాడు, ఆయన మాట్లాడేదంతా ఏం నమ్మకండి. ఆయన ఇనిషియేటివ్ వల్ల ఈరోజు మేమంతా ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. చాలాసార్లు అనుకున్నాము, క్యాన్సిల్ చేసాము, కానీ రాముడు వారి ఆశీస్సు వల్ల మనం ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్నాము. ఈరోజు మార్నింగ్ ఇక్కడికి వచ్చే ముందు మేము అక్కడ మన గెస్ట్ హౌస్ పేరు ఏంటంటే, అక్కడ గెస్ట్ హౌస్, ఇక్కడ దాంట్లో గెస్ట్ హౌస్ ఉంది, అక్కడ ఉన్నాం మేము. ఆ గెస్ట్ హౌస్ పక్కన టీ స్టాల్ ఉంది. ఆ టీ స్టాల్ కూర్చొని మేము టీ, కాఫీ, బ్రేక్ఫాస్ట్ తీసుకుంటుంటే ఒక లేడీ వచ్చింది, సార్ మీరు ఏదో స్టార్టప్స్ని ప్రమోట్ చేస్తున్నారంట, మా ఇద్దరు పిల్లలు 2 స్టార్టప్స్ ఉన్నాయి సార్, వాళ్ళతో మాట్లాడారు, ఇమీడియట్గా వాళ్ళు తీసుకొని రండమ్మా అని చెప్పారు. ఆ ఇద్దరు వచ్చారు యంగ్స్టర్స్. ఒక అతను డాక్టర్, ఎక్కడ జిమ్మర్లో చదువుకున్నాడు, తర్వాత ఎయిమ్స్ చదువుకున్నాడు, ఈ స్టార్టెడ్ వన్ స్టార్టప్. ఇంకో అతను ఇంజనీరు, ఈ స్టార్టెడ్ అనదర్ మెడికల్ స్టార్టప్. వాళ్ళతో ఐ కనెక్టెడ్ దెమ్ ఇమ్మీడియట్లీ టు ఇన్వెస్టర్స్ అక్కడే వెంకటరెడ్డి కార్లే. వెంకటరెడ్డి ఉన్నావా ఇక్కడ? ఎక్కడ ఉన్నావు? వెళ్ళిపోయాడా హైదరాబాద్కి? వెళ్ళిపోయాడు. సో వెంకటరెడ్డి ఈజ్ సీరియల్ ఇన్వెస్టర్, వెరీ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్వెస్టర్. ఆయన కార్లో హైదరాబాద్ పోతుంటే నువ్వు తర్వాత లేట్గా హైదరాబాద్కి వెళ్ళి అని చెప్పేసి ఆయన్ని ఆ టీ స్టాల్కి ఇన్వైట్ చేశాను. తర్వాత అక్కడే ఇంకొక ఇన్వెస్టర్ అమెరికాలో ఉండేవాడు, శేష్ అని. Shesh with the camera, he is very passionate about taking pictures and interviewing them. So he was also invited for that meeting. వాళ్ళిద్దరిని పిక్ చేసి వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ చేయించాము. Now we are going to definitely fund these 2 startups. These 2 startups come here. So వీరిద్దరు భద్రాచలం స్టార్టప్స్, ఇద్దరు టెక్నాలజీ స్టార్టప్స్, మెడికల్ టెక్నాలజీ. నార్మల్గా స్టార్టప్స్, చిన్న స్టార్టప్స్ ఏవో టెక్స్ట్ స్టార్టప్స్, కానీ ఇద్దరు కూడా చాలా కాంప్లెక్స్ ఏరియాలో చూస్ చేసుకున్నారు. ఇద్దరు మెడికల్ స్టార్టప్ స్టార్ట్ చేశారు. సో వీ కనెక్టెడ్ దెమ్ టు ది ఇన్వెస్టర్స్. వీ వాంటెడ్ టు హెల్ప్ సచ్ పీపుల్. దేర్ ఆర్ అదర్ స్టార్టప్, దే ఆర్ స్ట్రగ్లింగ్ టు గెట్ దేర్ బిజినెస్. I request MS Srinivas and Kiran to come here. So they were also struggling how to get the funding, how to get the business. I told them, come to Bhadrachalam, then you will get the funding. And similarly, Araku Coffee, he is helping not to tribal people. Araku Coffee గురించి వింటారు. ఆయన ట్రైబల్ ఉమెన్కి అక్కడ అరకు వ్యాలీలో వాళ్ళందరికీ ఎంత సహాయం చేస్తున్నారంటే ఒక స్టార్టప్ కంపెనీ పెట్టి ఆ వారికి కూడా మేము ఫండింగ్ తీసుకొస్తున్నాము. సో ఇట్లా వీఆర్ యాక్చువల్లీ హెల్పింగ్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ who are able to not only create jobs, create wealth for the country. ఈ రోజు భారతదేశంలో ఏమవుతుందంటే పర్టికులర్ విలేజెస్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళమే. ఇప్పుడు విలేజెస్లో అగ్రికల్చర్ అంతా పాడైపోతుంది. ఎందుకంటే అక్కడ లేబర్ దొరకట్లేదు, తర్వాత వాళ్ళు పండించేదంతా వాళ్ళు అమ్ముకోవడానికి వీలుకోవడం లేదు.
వాళ్ళని మనం సక్సెస్ చేయాలంటే ఇలాంటి ఎంటర్ప్రినర్స్ ఐడియాస్ ఇస్తే దే విల్ ఫైండ్ అవుట్ సొల్యూషన్. ఆ సొల్యూషన్తో డెఫినెట్లీ ఇండియన్ అగ్రికల్చర్ విల్ బి అగైన్. మనం భారతదేశంలో ఉన్న అగ్రికల్చర్ ఫార్మర్స్ అంతా కూడా వాళ్ళు ఏది పండిస్తే అది ప్రపంచ దేశాలంతా అమ్మేదంతా మనం ప్లాన్ చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే దానికి అగ్రిటెక్ స్టార్టప్స్ క్రియేట్ చేయాలా, వాళ్ళు ఫండింగ్ తీసుకొని రావాలా, వాళ్ళు సరైన విత్తనాలు ఇవ్వాలా, సరైన మార్కెట్ సదుపాయాలు చేయాలా. ఇవి చేస్తే మనకు రైతులు ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నారని చెప్పేసి ఆ గొడవలు రావాలి. ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ మీద డిపెండ్ కాదండి. Startups are going to create opportunities for everybody. Now India is on the rise. India now ప్రపంచంలో 3వ పొజిషన్లో ఉంది. ఉదాహరణకు అసలు స్టార్ట్అప్ ఐడియాలోనే ఇండియా లేదు. అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఇప్పుడు థ్యాంక్స్ టు అవర్ మోడీ గవర్నమెంట్, థ్యాంక్స్ టు వేరియస్ స్టేట్ గవర్నమెంట్, దే ఆర్ యాక్చువల్లీ హెల్పింగ్ ది స్టార్ట్అప్స్ టు గ్రో. ఈ మా ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే చాలా మంది రూరల్ ఏరియాకి కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం లేదు. We want to go to the rural area and see that these startups are going to be enabled with connections and all that. So I want to request Dinanath, who is my right arm for bringing the startups, to come to a stage. Dinan, can you speak in Telugu or Kannada? Dinanath is from Karnataka. He is my startup hero. And come here. You take the mic and tell how you are helping the startups. There are so many talented young graduates coming out, trying the industry for a few years, and then realizing that they have a lot more potential than what they're doing, and then having an idea and wanting to bring that to the world. So entrepreneurs are those who can't sleep once an idea gets into their head. Now they want a lot of support. So these people, when they grow up, they're really not exposed to the entrepreneurial environment like the Western countries youngsters have. So they're not seeing people coming out, putting a business plan, going to people, asking for funding, asking for investment, running a business. The qualities that people learn during their young age in India, because they're all from middle class families. You know, their parents are working somewhere, they're not from business families. So they actually have what the world's best entrepreneurs have, the core. But they don't have the surrounding facilities of going and finding an investor, or going and finding a critical customer, and I'll tell you what these are, and finding a mentor most importantly. If a person can find these three things, a mentor who can guide them a little bit here and there, maybe 1 hour of conversation can change their life, and I'm assuming for some of you guys, I think 10 minutes with Jay probably change the course of your career, right? So you need a mentor like that. Second, you need somebody who is willing to buy something from you. For example, I don't know whether you have tasted or appreciated, Native Araku coffee is actually here right now. You taste it, you like it. It's very easy these days to go to Native Araku coffee website, and Rami should publish that. We can be the world's #1 economy in the world, because the entrepreneurial engine can actually add a lot more to India than what the IT or any other sector has. So what we do in ISF is, one, we spot those entrepreneurs. Then we actually sat down and realized, how do we spot these people, right? So it is difficult to spot because the professional investors, they have something like, if you are from IIT and if you are under 30 years of age, come and tell us what you are doing, we'll fund you, okay? Now what if you are not from IIT? What if you are not under 30 years? What do you do? And those people are in areas like this. They are in Bhadrachalams of the world. They are in Indore. They are in small cities like Dhanbad, in Orissa, in some cities. So they're spread all over the country. So with Jay's leadership, what ISF has taken up now is we will go there, like you said. We will spot. So now at least we got that entrepreneur who has the core strength. Then we will find them critical customers. We found all of our entrepreneurs, one or the other person who can buy something. You bring a good entrepreneur putting a good product, we will find a customer for them, right? And once we have those two, we will find an investment. In the last 3 months, we have raised a commitment of upwards of 200 crores from people. Thank you. And I'm sure somebody sitting here from Bhadrachalam is sitting there and wondering, how do I participate? Please talk to any of us, we'll tell you. Okay, it doesn't take much money to support a startup. You become one of those what they call as angel investors. That will change the life of not just one entrepreneur, but the entire nature of the economy in this country. Okay, so we will find those entrepreneurs, we will nurture them, we will find them critical customers, and in the same last 3 months, we are not just talking. We have deployed 40 crores
out of those 200 crores into these startups. In 5 weeks, we have done 17 deals. So those are the metrics. How do you find? Very, very simple. Go to ISF, Mahesh, what would be the right domain for them? isfnetwork.org. Go there. I am sure there's an email address there. Send an email. That is good enough. If you know any of us, come talk to us. That is good enough. We will do the rest. And then the only thing we ask from every entrepreneur is come with a lot of sincerity. Okay, now I know these guys here are very happy that they found somebody who will really help them. Absolutely will help you. But it requires the dedication, the commitment. Your next days of your life are going to be 10 times busier than the previous days of your life. But when you do that, we'll help you. Thank you very much. ఈరోజు ముఖ్యంగా భద్రాచలంలో 2 భద్రాచలం స్టార్టప్స్ ఒక టీ స్టాల్లో కలిసాము. ఈ ఇద్దరిని ఫౌండర్స్ని వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ యాజ్ అ స్టార్టప్ ఫౌండర్, వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ దెమ్, how now they are getting connected to the investors and to the business. So my experience, what International Startup Foundation is doing, so I think from their words, because we just met them about half an hour back or 45 minutes back on a roadside tea stall. So they are called tea stall startup from Bhadrachalam. నేను ఒక డాక్టర్ అండి, యూరాలజిస్ట్. సో నేను రెసిడెన్సీలో చేస్తున్నప్పుడు నాకు వచ్చిన చిన్న ఆలోచనతోటి నేను ఒక చిన్న సర్జికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ని నేను తయారు చేశాను. సో దట్ విల్ బీ హెల్ప్ఫుల్ ఇన్ మల్టిపుల్ సర్జరీస్. చాలా రకాల సర్జరీస్లో కాంప్లికేషన్స్ తగ్గించి, సర్జరీ కాస్ట్ తగ్గించి పనిచేసే విధంగా ఒక సర్జికల్ రిట్రాక్టర్ని తయారు చేశాను. ఐఐటి హైదరాబాద్ హెల్త్ తోటి ఒక కంపెనీ స్టార్ట్ చేసి దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్దామని చూస్తున్నాను. సో స్టార్టప్ అనేది ఏంటంటే, ఇండియన్ సిస్టమ్ ఎలా ఉంటుందంటే ఒక క్వశ్చన్ పేపర్ ఇస్తారు, ఆన్సర్ రాయమంటారు. స్టార్టప్ అనేది ఏంటంటే ఒక వైట్ పేపర్ ఇస్తారు, క్వశ్చన్ మనమే రాసుకోవాలి, ఆన్సర్ మనమే రాసుకోవాలి. సో దాని తర్వాత దాని మార్కులు వేసేది కస్టమర్. ఆయనకి క్వశ్చన్ నచ్చాలి, ఆన్సర్ నచ్చాలి, హ్యాండ్ రైటింగ్ నచ్చాలి, టైంలో రాయాలి. సో ఎప్పుడు దాన్ని కరెక్ట్ చేస్తారో తెలియదు. కంపెనీ స్టార్ట్ చేసే అరౌండ్ 2021. ఎక్కడ స్టార్ట్ చేసామో ద ప్రోగ్రెస్ ఒక కరిక్యులంలో ఉండే ప్రోగ్రెస్లో పోల్చుకుంటే యాజ్ అ స్టార్టప్ ప్రోగ్రెస్ కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది. మాకు ఇంకా చాలా తక్కువగానే ఉంది. సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ గ్రేట్ పీపుల్, లిటరలీ మా అమ్మగారు అక్కడ కూర్చొని షీ వాజ్ లైక్, నేను వెళ్ళి పరిచయం చేస్తాను, మాకు చాలా సిగ్గు. సో మేము వెళ్ళి మాట్లాడలేకపోయాము. కాకపోతే మా అమ్మగారు వెళ్ళేసి ఆ సార్తో కూర్చొని, ఇక్కడ ఇన్ఛార్జ్ ఎవరు సార్, చాలా పెద్ద I'm an engineer, so oka maamul engineer, like there are lakhs of engineers, I'm just one out of them. Like I don't know what to do, pass ayyam, job vachindi, job chestu unnam. Then suddenly like my brother of surgeon and medical field and all, I like solving problems. చిన్నప్పుడు మోటార్స్ నడపడం అట్లాంటివి చేస్తుండే. అంతేగాని ఇంజనీరింగ్ చేయాలి, జాబ్ చేయాలి, సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ చేయాలని ఏ రోజు లేదు. సో then we thought we'll solve a problem where masses have, like జనాలకి ఉపయోగపడేది ఏదన్నా చేద్దాము. సో ఆ స్టార్టప్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, ఏదో ఒకటి చేయాలి. సో కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు we used to do lot of projects and none of them used to hit the market. ఏదో ఇన్నోవేషన్ చేసాము, but it's not reaching the end user. So what to do? Then we started a startup lane and I did a fellowship at IIT Hyderabad. That helped me a lot to start a startup. But startup చేశాక అర్థమైంది అందరూ ఎందుకు ఇన్నోవేషన్స్ని మార్కెట్లోకి తేరో. ఇన్నోవేషన్ చేయడం అనేది ఇట్స్ స్మాల్ ఎక్స్ అమౌంట్ ఆఫ్ టాస్క్, స్మాల్ థింగ్, బట్ గెటింగ్ ఇన్ టు ద మార్కెట్. We started in the year 2021. We did a project, we did a prototype and we don't know who are the vendors are. And unfortunately we are in Telugu states, very low fabrication support and very low hardware support for India. సాఫ్ట్వేర్ స్టార్టప్ అంటారా, ఐ స్టార్ట్ ఆన్ మై ఓన్ ల్యాప్టాప్ అండ్ ఏదో ఒక రిసోర్స్ ఇంటర్నెట్లో దొరుకుతుంది, ఐ కెన్ డూ ఇట్. బట్ వీఆర్ మేకింగ్ ఏ రోబోట్ ఇన్ ఇండియా విత్ అవర్ ఓన్ రిసోర్సెస్, 100% ఇండిజినియస్. ఇట్స్ నాట్ ఏ కేక్ వాక్. సో దెన్ వీ స్టార్టెడ్ ద స్ట్రగుల్స్. మోటార్ ఎక్కడ కొనాలి? యూ నో వాట్, నన్ ఆఫ్ ద మోటార్స్ ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఇండియా. ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ బీయింగ్ ఇంపోర్టెడ్ ఫ్రమ్ చైనా, అసెంబుల్డ్ ఇన్ ఇండియా అండ్ సోల్డ్ యాజ్ మేడ్ ఇన్ ఇండియా products. And we have to use them, we have to make the robots. Even robots are imported from China. Why are we in this state? Hardware support, it's very, very low. It's almost low when we compare to the support for the software startups. It is easy.
Now we need lot of mentorship in terms of hardware. I'll run a program, I'll put an embedded chip and a mechanical system. If something wrong goes, the entire hardware blows up. If it is a software program, a small bug, I can rectify it later. Now we need lot of experience and expertise mentors in terms of vendors, hardware support, technology support, and in terms of customers. Now we are making a robot for the ultrasound scans. So if you look at towns like Bhadrachalam, they don't have ultrasonography centers. People are traveling long distances to the cities and they are getting the scans done. It is అంటే అల్ట్రాసౌండ్ కూడా లేదా మనకి, అంటే అల్ట్రాసౌండ్ కూడా లేకుండా ప్రెగ్నెన్సీ డెలివరీస్ అవుతున్నాయి. 4 to 5 scans are important and డాక్టర్స్ చెప్తున్నారు. బట్ నాట్ ఈవెన్ ఏ సింగిల్ స్కాన్ ఈస్ బీయింగ్ డన్ రూరల్ విలేజెస్లో, and 66% of this population are not having access to ultrasonography. Why is this problem happening? మెషిన్స్ లేవా, డబ్బులు లేవా? డబ్బులు ఉన్నాయి, మనకి పెద్ద పెద్ద వైన్ షాపులు ఉన్నాయి, మెడికల్ హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి, అన్నీ ఉన్నాయి, అల్ట్రాసౌండ్ మెషిన్స్ ఉన్నాయి. ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ విత్ ద మ్యాన్ పవర్, ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ విత్ ద రేడియాలజిస్ట్ లేరు. సో నౌ వీఆర్ బిల్డింగ్ ఏ రోబోట్ విచ్ కెన్ గివ్ ఏ టెలి సపోర్ట్. రేడియాలజిస్ట్ హైదరాబాద్లోనే ఉంటాడు, రేడియాలజిస్ట్ ఎయిమ్స్ ఢిల్లీలోనే ఉంటాడు, బట్ దే విల్ డూ ద స్కాన్ ఇన్ భద్రాచలం. They will get the top-notch support of AIIMS Delhi in Bhadrachalam town. That is a robot we are building. Now we have developed the prototype and in MVP stage. Now we need support. And ISF gurinchi we don't know. We know T-Hub, IIIT Hyderabad, IIT. We are in Hyderabad only. మాకు అసలు భద్రాచలం వస్తామని కూడా అనుకోలేదు. ఏదో వీకెండ్ వచ్చింది, ఫ్యామిలీతో బయటకు వెళ్ళి యాజ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ 3 to 4 years బ్యాక్ ఎటో వెళ్దాం అనుకున్నాం. అమ్మ భద్రాచలం వెళ్దాం అన్నారు, అంటే రాముడి పవర్ ఏమో, జై శ్రీరామ్. అలా వచ్చాము. అండ్ అమ్మ కూడా ఎక్కడో చూస్తూ అదే హోటల్లో ఉండాలి అని పట్టుబట్టారు, అక్కడే ఉండాలి అని. అక్కడికి వచ్చాక షీ పర్సూడ్ ఏ లాట్ టు మీట్ జయ చౌదరి గారు అండ్ ఐఎస్ఎఫ్. ఏదో ఐఎస్ఎఫ్ అని స్టార్టప్ అని ఉంది, నువ్వు వెళ్ళి ఎందుకు మాట్లాడలేదు? వెళ్ళి మాట్లాడాలి కదా యాజ్ అ స్టార్టప్. యా వీఆర్ ఫ్రమ్ స్మాల్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ, వీఆర్ బెట్ ఇంట్రోవర్ట్, మాకంతా వెళ్ళి మాట్లాడడం తెలియదు. అలాంటప్పుడు మాకు ఇంకా లాట్ ఆఫ్ ఐఎస్ఎఫ్ సపోర్ట్ కావాలి. అండ్ ఆర్ మదర్ క్రాక్ దట్ లైక్ ఇన్ స్మాల్ 2 minute స్పీచ్. ఈరోజు శ్రీరాముల వారి సన్నిధిలో ఇంత గొప్ప వ్యక్తులందరూ కలిసి మాట్లాడుకోవడం, మీరు చేసే ఒక్కొక్క అద్భుతమనే అనాల. స్టార్టప్ అంటే అద్భుతం నా లెక్కలో. ఉన్నదాన్ని లేనిదాన్ని కూడా వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేసి దానికి ఒక మంచి సొసైటీకి అందించాలి అని పడే తపన నేను ప్రతినిత్యం చూస్తూ ఉన్నాను. కానీ వెలుగులోకి వచ్చేది చాలా తక్కువ, కొందరే వస్తున్నారు. నా ఉద్దేశంలో ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర ఏదో ఒక స్కిల్ ఉంది. ఆ స్కిల్ని ఐడెంటిఫై చేయగలిగే మన చౌదరి గారు లాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు అంటే చాలా గొప్ప విషయం. అలాంటి వ్యక్తులు ఇంకా కావాలి. చౌదరి గారు కింద ఇంకొక ఇది ఒక అంచెలంచెలుగా ఉండాలి. చౌదరి గారు టాప్లో ఉంటే సెకండ్ పర్సన్స్, థర్డ్ పర్సన్స్ అలా ఉంటే గ్రౌండ్ లెవెల్ నుంచి స్టార్టప్ బయటికి తీసుకురావచ్చు. మీరు హయ్యర్ లెవెల్లోనే చూస్తున్నారు, అస్సలు గ్రౌండ్ అనేది మీరు అసలు గమనించట్లే. గ్రౌండ్లో కూడా అద్భుతాలు చేసే మేధావులు ఉన్నారు. ఆ మేధావుల్ని మీ అంత గొప్ప మేధావులు గుర్తించి బయటికి తీసుకొచ్చినట్లయితే ఈ భారతదేశం. మనోజవం మారుతతుల్యవేగం జితేంద్రియం బుద్ధిమతాం వరిష్టం వాతాత్మజం వానరయూథముఖ్యం శ్రీరామదూతం శిరసా నమామి. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ ఐటీ సంబంధించి ప్రపంచంలో అక్కడక్కడ ఆయా స్థానాల్లో ఉండి ప్రత్యేకమైనటువంటి ఐటీ కంపెనీలు పెట్టుకొని ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఈ స్టార్టప్ ద్వారా ఇక్కడ అందరూ కూడా కలవడం, శేషాద్రి గారి ద్వారా ఇక్కడంతా కూడా భద్రాచలంలో అందరూ ఒకసారి కలిసి వారింతవరకు చేసినటువంటి దాన్ని సమీక్ష చేసుకోవడం, అలాగే తర్వాత చేయవలసినటువంటి దానికి సంబంధించినటువంటి ఏం చేస్తే బాగుంటుంది, దీని యొక్క అభివృద్ధికి
ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అనేటువంటి దాని మీద ఇక్కడంతా కూడా సమావేశం అయ్యారు. చాలా కాలంగా శేషాద్రి గారు తెలుసు. ఇక్కడ ఈ శ్రీనిధి రెసిడెన్సీ ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత దాదాపుగా ఈ ప్రాంతాల్లో ఉండేటువంటి అనేక మందికి కూడా వారు ఈ ఐటీ విషయంలో వారు ఉపాధిని కలుగజేశారు. ప్రధానంగా మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఈ ఐటీ రంగం బాగా అభివృద్ధి చెందింది. ఒకప్పుడు బెంగళూరు ఆ ప్రాంతాల్లోనే పరిమితంగా అక్కడ ఉన్నటువంటి ఐటీ రంగం చంద్రబాబు నాయుడు గారి వల్ల అది హైదరాబాద్కి ఈరోజు ఆ ప్రాంతం అంతా చూస్తే మాదాపూర్ కావచ్చు, హైటెక్ సిటీ కావచ్చు, అవన్నీ చూస్తే దాని అభివృద్ధి అంతా కూడా వారి విజనే, పూర్తిగా చంద్రబాబు నాయుడు గారి విజన్. ఆ విషయాన్ని ప్రతిపక్ష నేతలు కూడా కాదనలేరు, అందరూ కూడా ఒప్పుకోవాల్సినటువంటి అంశం. అలాగే ఐటీ రంగం బాగా అభివృద్ధి చెందిన తర్వాత నాకు తెలిసి, అంటే నేను చెప్పవలసిన మాటగా చెప్తున్నాను, ఓసీలుగా ఉండేటువంటి వాళ్ళంతా కూడా ఆర్థికంగా కూడా అభివృద్ధి చెందారు. నిజానికి మన ప్రస్తుతం ఉండేటువంటి రాజ్యాంగాన్ని అనుసరించి ఈ విధంగా గ్లోబలైజేషను ఐటీ రంగము లేకుండా ఉంటే ఓసీలు మరీ దిగజారిపోయి ఉండేవాడు. ఆర్థికంగా ఓసీలు బాగా దిగజారిపోయి ఉండేవాడు. ఈరోజు గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం కోసం అని ఎదురు చూసేటువంటి యువత దాదాపుగా ఓసీల్లో ఎవరు లేరు. ఏదన్నా అదృష్టం కొద్దీ వస్తే సంతోషం, అది వేరే విషయం. కానీ మాకు రాదు అనుకునే ఓసీలు బతుకుతున్నారు. గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు మనకు వచ్చేటువంటి అవకాశం లేదు అని ఎవరైనా దానికోసం ప్రయత్నిస్తున్నా కానీ వాళ్ళు దానికోసం ఎవరు ఎదురు చూడటంలా, ఎవరికి వాళ్ళు స్వయం ఉపాధి కలిగజేసుకోవడమో లేదు ఈ ఐటీ రంగంలో అభివృద్ధి చెందడమో జరిగింది. దీనికి ముఖ్యంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎంత కృషి చేశారో మనం పివి నరసింహారావు గారిని కూడా ఇక్కడ గుర్తు చేసుకోవాలి. ప్రధానిగా మన తెలుగువాడుగా ఆయన మొట్టమొదటి ఒకే ప్రధాని తెలుగువాడుగా ఉన్నటువంటి ప్రధాని గారు పివి నరసింహారావు గారు. ఆ పివి నరసింహారావు గారు చేసినటువంటి గ్లోబలైజేషన్, మొత్తం ప్రపంచీకరణ అనేటువంటిది కూడా మనకు బాగా అభివృద్ధి చెందడానికి, ప్రధానంగా ఓసీలు అభివృద్ధి చెందడానికి అది చాలా కారణభూతమైంది. ఆ తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు గారు, ప్రస్తుతం ఇప్పుడు మోదీ గారి గవర్నమెంట్ కూడా ఈ ఐటీ రంగం అభివృద్ధి చెందడానికి కానీ అందరిలో అవేర్నెస్ చాలా వరకు తీసుకొచ్చింది. ప్రధానంగా ఎవరు డబ్బు వాడకూడదు, అంతా డిజిటలైజేషన్ చేయడం, డబ్బు వినిమయం అనేటువంటిది లేకుండా అంత ఎవరికి వాళ్ళు ఫోన్పే చేసుకోవడమో లేకపోతే డైరెక్ట్ బ్యాంకింగో లేకపోతే ఇలాగా ఒక విధానం అంతా కూడా మోదీ గవర్నమెంట్ కూడా చేస్తోంది. ఈ విధంగా అంటే మామూలుగా పల్లెటూళ్ళల్లో కూడా ఈరోజు ఒక చిన్న షాప్ పెట్టుకునేవాడు, కూరగాయలు అమ్మేటువంటి వాళ్ళ దగ్గర కానీ రిక్షా వాళ్ళు, ఆటో వాళ్ళు కూడా చివరికి ఫోన్పే చేయొచ్చు అంటే చక్కగా డిజిటల్గా మనం చేసేయచ్చు అనమాట. అంత తేలిగ్గా ఆ డిజిటలైజేషన్ అంటే అయిపోయింది. అలాంటి ఒక గొప్ప స్థితి ఏర్పడింది. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇంకా అభివృద్ధి చెందాలి అనేటువంటి దాంట్లో ఎట్లా చేస్తే బాగుంటుందని వారు మొత్తం ఐటీ రంగానికే చాలా ప్రధానులైనటువంటి వారు ప్రపంచంలో జేఏ చౌదరి గారు, అలాగే వారితో పాటు ఉన్నటువంటి దీనానాథ్ గారు కావచ్చు, ఇలాంటి వాళ్ళందరూ చాలామంది దానికోసం కృషి చేస్తున్నారు. దాంట్లో భాగంగా వారు రాగానే ఇక్కడ కొంతమందికి కొన్ని మార్గాలు సూచించడం కూడా చాలా ఆనందకరంగా ఉంది. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, నాతో శేషాద్రి గారు అంటున్నారు, మన భద్రాచలం చాలా గొప్ప క్షేత్రం అండి, అందరికీ తెలుస్తుంది. శ్రీరామనవమి అయిపోయిన తర్వాత అందరూ మర్చిపోవచ్చు.